И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Хогвартс Легаси. Это наш 7-й стрим по этой игре. По этой замечательной игре. Все уже, кто купил эту игру, наслаждайтесь этой игрой. Или кто не купил, я советую ее купить. Или, конечно же, вы можете выиграть у нас, когда мы наберем 1000 подписчиков, фолловеров на нашем канале. Мы разыграем один ключик, а может быть и несколько ключиков на эту игру. Хотя когда это будет, посмотрим еще. Может быть изменятся наши планы на розыгрыш игры. Может быть мы разыграем другую игру. Посмотрим. Что-то маленький ушастенький бегает сзади камеры. Я не понимаю, что такое дополнительный контент. Приобретайте дополнительный внутренний контент, чтобы сделать ваш волшебный мир еще более разнообразным. Вау. Вот. Вот эти примочки же нам дали за Deluxe Edition. Темная шляпа в нашем распоряжении. Вау. Нафиг ее. У нас же Deluxe Edition, почему у нас нету вот этого вот сейчас же? Я хз. Так, камеру я еще не подрубил, ребят. Давайте пока грузиться. Тут просто балуюсь кофейком еще. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Что он там говорит? Ну чё, go? Revelio. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Ты пока рассказывай, я пока всякие эти подберу. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Всякие примочечки. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Вот ты. Так мы с тобой вчера разговаривали. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. Да. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Хера, дайте мне такой телепорт тоже. У меня есть, ага. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Предлагаю спрыгнуть просто, вы так уху.
Что это? Подожди, я что-то забыла наверху. Так, ребят, я маленький тест сделаю быстренько. Интересно. Жестко. Подождите. Что будет? Подождите. Что за... Я не понимаю, что у меня за баги. Что за лаги? Что я никак не могу этот тест сделать без... как сказать? Без стрима. Если я сюда выйду, что все то же самое. Вообще игра повисла, походу.
Что мне не нравится чувствовать... Вообще графика говно стала. Я такую не хочу. Вам видно? Это DLC выключил, DSS. DSS. Какая нахуй разница? Пам-пам-пам-пам-пам. Может быть, это все дело в FPS, что FPS прыгает все время вниз, вверх, и поэтому она подлагивает. Ну-ка, если я стабильно поставлю без ограничений. Как у вас смотрится картинка? Добавилось больше четкости по факту. Давайте смотреть дальше. То есть надо какой-нибудь бой найти, где можно стреляться с кем-то. Еще один телепортик. I should investigate. Да, ты шутби. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Все блестит, не? Как все офигенно смотрится. Пройдите испытание Персивеля Рекхема. Может, мне еще прыгнуть вниз можно? Нельзя? Не хочу. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Что это было? А если сейчас я упаду вниз, там же ничего нету. Жесть. Телепорт или в телепорт зашли? Много здесь всякой краски. Красивый водопадик. Сейчас буду с кем-то махать серьезно. Сейчас буливану.
Раз, два, три, 4, 5. Не, стой. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Ой, какую же меня занесло опять. Не будем взрывать, будем кидаться, если что. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Свои же пушку в голову. Хера получил бубен, не? Смотри, я еще так умею. Там еще так. И вот так. А там еще так. Хопа. Красавчик, не? Сейчас не лагало. Я хз, почему, как это работает, будем тестить все время. These look familiar. Ого. А. Revelio. Сундук там есть. И, конечно же, там. Was it Accio I used before? Revelio. Как же мне да попасть, That молодые люди? platform looks like it ought to get me where I need to go. Там же крюка этого нету. Там же есть сундук. Confringo. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Confringo. Revelio. Confringo. I presume I'm looking for traces of ancient magic. О, But where? походу она моргает, туда можно притянуться. Давайте попробуем.
Да. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Where? Туда хочу. Как мне добраться туда? Кто-нибудь подскажет? Ясно. О, боже мой. Burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Подожди, а там может так пройти? Отпусти ты уже ее. More statues. И не говори. Это было жестко. Тоже было жестко. Давай, детка. Easy on me. Revelio. Не хочешь просыпаться? Ясно. Вариант. Ты тоже не хочешь? Чалька. Revelio. Expelliarmus. Accio. Revelio. Нет там нигде ничего. Seems I ought to explore this archway from both sides. Да, я понял. Жесть какая-то происходит. Магическая. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different.
Упади. Так, время надеть что-то получше. И все. Кнопку нашел. Сейчас мне надо, походу, в обратную сторону пройти, да? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Да. Revelio. Accio. I'll never get used to these floors. Прикольно. Теперь будут махачи. Ты зря, чувак. Уходи, детка. Вставай. Уходи. Ну почему такая корявая? Что за цель? Я не хочу таргет ловить. Шел вон. Revelio. Интересно, это можно починить? Reparo. Починила? Не чинится, не? Херовый из нее волшебник. Статую не может починить. Думаю, так это секретка, нет?
presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Наверное, здесь, ребят. Блять. Как я пройду? Now to see what's changed on each side of this archway. Ну, ничего не изменилось, смотри. Платформа добавилась. Revelio. Revelio. Так, мне дали... Отвара, 5 штучек. Пополнение здоровья. Что будет, наверное, босс. Ненавижу, когда так делают, конечно. Стремновато. Don't like the look of this. Вот ты зря, братишка. Лови. В полете получил в голову. Оба. Хорошего тебе приземления. Ха-ха. Круто, правда? Я испугался. О, бля. Хера себе. Ты наперед даешь мне? Ты читишь. А почему он не это не сейвит мой коронный?
Здрасте. Уничтожьте сферу, куда она загорится. Ясно. Даже в него стреляю. А как я уничтожу сферу, если она не уничтожается? Да еще добил меня. Финиш кем мне сделал. Ой, здесь надо сесть ровненько. Руки достать из жопы и начать играть. Согласитесь? Ну вот, у меня там был полный заряд, а сейчас у меня 0 заряд, то есть 1 только. Don't like the look of this. Кого ты стрельнула, баклан? Яйцами нужны. Ладно, убивайте меня. Убейте меня. Чтобы заново проходить это все. Что, жизнь до хрена потерял? Пройти этих бомжей. Don't like the look of this. Да что такое? Откуда он прыгнул? Почему у меня не было? У меня было. Даже ухо зачесалось. Да убивай уже. Молодец, молодец. Убил меня топором. Не забудь, чему нас учил Гарри Поттер. Используй все, что у тебя есть в бою. Просто так использовал. Сейчас только что просто так использовал. Все. Так должно это происходить. Только я ульту использовал все.
должна взрываться. Да как? Как она должна взрываться? Объясните мне кто-нибудь. Изи, походу. Посмотрим, что там будет еще фаза какая. О, это... Плотненько, плотненько, ребят, плотненько. What a relief. Another pensive. Почему так мало всякого места в нашей дорогой, щечки их синие дали, хотя бы синие. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know,
to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Revelio. Репор слева открылся, да, если что, детка. Еще можно лазить? Нельзя. More crystallized stone. That must be the way back to... Да что ты говоришь? Ты, наверное, права. Ты права. Дорога нас обратно приведет. Профессор, ты здесь? Сейчас я вам расскажу, вы охереете. О, еще один присоединился. What have we here? Один из величайших I'm a student at старых Hogwarts, магов. sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating По-моему, above злой that был pensive. когда-то. I did. I found Знакомый, реально something that I знакомый. can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful Goblins. dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go,
Revelio. Before I go, что ты хочешь мне сказать? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. Вроде What нет. are they? Evidence of хотел, the чтобы Keeper's встретилась. efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Круто. Наконец-то мы проснулись у нас в комнате. В нашей любимой постели. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Грингтосе. Окей. Все? Нет, не все. Зайдите ко мне, как будет возможно. Я вернулась из дальнего поездки, изменить. Мы заходили к тебе уже. Поездка. Что это? Артефакт, который парил над омотом памяти хранителя. Да, круто. I should ask. Come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. And please win the house. Давайте сначала телепортанемся, продадим все барахло, которое нам не нужно. Сюда нам пока нельзя. Где-то здесь был торговец, которому можно было все продать. И он стоял прямо около... Помню, там, прямо около телепорта. Wonder who lives here. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Можно все продать, пожалуйста. What do you have for sale? What can I help you with today? Ой, блин, не посмотрел, что можно Hello, купить. Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Использовать за повышение урона. Hi,
Why, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Теперь... секретную комнату. Раскрыть на вертаке наши, что мы нашли. Это можно и в городе было сделать по факту. Шестнадцатый уровень. Повышает урон от китайские жующие капусты. Confringo! Incendio! Можно идти делать миссию. Пам-парам-парам-пам-пам-пам-пам. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ждать. На полу поспала опять. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not! And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Это быстро случилось. Интересно. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face
with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Человеком. Second, as какие бы злоумышленники demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I Зачем do мне это? this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Жестко. О, первый уровень, могу замки открывать. Ура! Alohomora. Что делать? Используйте Q и E, да, чтобы перемещать искры и вращать диски. Пока не активируйте обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Это как? Понял. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. При использовании религии вы можете обнаружить важных особ и местонахождение врагов. К тому же это позволяет вести предварительную разведку и оставаться незамеченным. Круто. Там запрещено в этом удивлении.
Что? Второго уровня? Чувак, стресни оттуда. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between... Отказаться от задания? Нет. Не откажемся от заданий. Какое тупое задание, если честно. Но зато он научил это задание открывать замки. Это очень хорошо. Она еще научила нас бы... Второй, да? Alohomora. Revelio. Что здесь? Хоть я Пети не вижу. Revelio. Где оно спрятано? Показывает с правой стороны, не показывает, а звук идет вот отсюда. Еще правее. Я шкаф не могу открыть. Levioso. Confringo. Accio. Confringo. Accio. Levioso. О, жалко. Какой-то секрет. Это мы уже читали, ребят. Пам-пам, пам-пам. Alohomora. Интересно, замки второго уровня будут тяжелее открывать, чем первого. В чужие комнаты заходим, ачивку получили. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference. А почему старшеклассники могут ходить по школе ночью, а мы не можем? Я не могу.
must be the prefect's bathroom. Superb. I don't think that's what that class is called. Why don't you leave goblins alone? To a prefect that way. That's it. 50 health points. Ну нет. Злостный нарушитель, меня поймали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, эта игра еще и больше хороших отзывов отбирает. Есть сторонники какие-то, я читал. Есть какие-то... Че ж, заново все? Как ты запарила дринкой, ты даже не представляешь. Я хз, где ты должен, ты где-то в углу. Ты все там втыкаешь? Вот, свалили уже. Куда они свалить могли? 3-го уровня. Борис бестолковый. Борис бестолковый. Пошел в сраку. Off on another adventure, are we? Give other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terrible. Почему ты... About Quidditch being cancelled. Еще хранитель листочек летает, видели? Как же мне пройти эту фигню? Мне надо было прокачать, наверное, этот, как его, чтобы меня не замечали по звуку, по факту.
Ты запарила. Какой дурак поставил это туда? Handy resource indeed, your field guide. Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I have plans to find out on Hufflepuff this season. Confringo. Ravenclaw. And Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? I thought I heard something. Все видели? High hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic. Быстрее, быстрее. Flying about. Oh, I suppose I should pay closer attention at the next match, if there ever is one. Confringo. Блять, еще одна вышла. Как ты могла услышать? Какой-то чувак, он странный, попросил меня своровать все эти штуки. А сам стоит и... Инвентарь, таланты. Я тупо не могу чем-нибудь протонуться. Было прикольно, правда? Такой лайфхак был бы. What are you up to now? Фонтан с единорогом. Круто. Часы идут, как прикольно посмотреть было бы. Надо сюда забежать днем. Смотри, там часики тикают. Почему я раньше этого не видел? Панцирь пахнет инкрустированный драгоценными камнями. Офигенно. Да, бакланище. Папе. Не, ну стелс хоть какой-то нам присутствует в этой игре. Вот так сделаем.
Страшно. Шел в сраку. Хай. Hello, Mr. Moon. Oop. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Что I теперь? knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. И надеюсь, что я все найду, конечно же. Не сюда. Ты прикалываешься? Где она? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Confringo. Все, надо бабочку принести, только я хозяйка это сделать. Ночной Хогвартс еще прекраснее, чем нужен. Сыграем мне. Такая тишина, никого нет, все спят. Ждать. Если я не хочу ждать. Ну-ка. Мы уже находили тайник. Здравствуйте.
Когда будет махачи, интересно? То есть не махачи, ну, вот, как его... на метле, на этой, как конкурс назывался-то, я уже забыл. Не помню, ребят, не помню. Сюда можно по полосе протянуться. Ну-ка, давайте здесь потестим графику. Куда бежать? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Hello. Poppy Sweeting. Don't worry Hello, about Poppy Professor Sweeting. Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Это милашка. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Что мне делать? I think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Действительно милый Kindness очень. is one of his best qualities, Очень-очень. right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Сейчас сожрет себя. What are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent.
Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Сейчас кто-то урвет пиздюлей. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. A second, please. Hello, Professor. Чуть не забыл включить. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Мне понравилось. It was wonderful. I Чесать believe I'm котика really и going to покормить enjoy его. this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Поговорите с Поппи. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Пойдем в Lead лес the скоро. way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where Поппи, are you подожди, что с taking me? картинкой? Поппи, я не понимаю, что с картинкой. Опять глючит.
It really is much better if I just show you. Опи. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Наконец-то. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Какой-то красивый. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Тварь пока не готова к взаимодействию. Тварь. Тварь. Смотрите. Больше нельзя, не пишет больше. Можно капусту едать? Чего? Скоро я научусь на вас кататься. So, what did you think of Highwing? Она великолепна. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Вряд ли подозрительно, вряд ли это можно считать преступлением. You may be reading into it. Talking to people isn't a crime. It's hard to explain, but something about it just feels wrong. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Честность, привет! А я вот уже заканчиваю. К сожалению.
Так, как там было? Настройки. Ухруниться. Прикольная игрушка, честность. Прикольная игрушка. Расскажу тебе сразу. Это наш 7-й стрим, да, по этой игре? Прикольно, нравится. Здесь впихнули в игрушку много чего. Очень красивая графика. Все прикольно сделано. Магия классно. Боевка тоже прикольная с магией. Можно чередовать всякие фишки пока что. Прокачивать можно героя. Качаешь. Прикольно, прикольно. О, мне очень нравится. Ой. Как-то так. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто посмотрит. Всем спасибо, кто поставил лайки. Новое начало, привет. Хорошего просмотра, но я, к сожалению, заканчиваю. И я думаю, скорее всего, до завтра. Всех до завтра. Ложите кулачок. Пам-пам-пам. Ah.